Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this was last theorem observation. So this was previous one. So here have you checked it? কেউ কি এটা চেক করেছিলে? আমি লিখতে পারছি না এটা, কেন বুঝতে পারছি না। Just give me 1 minute. হ্যাঁ, এবার মনে হয় ঠিক আছে। কেউ এটা চেক করেছিলে? হ্যালো। No, sir. Hmm. So problem is that when you extend it R to S inverse R I, this is natural approach, but there is a problem here. I extend S inverse I, then contract, then you will not get I in general. You will get this thing. You will get this thing. This is extend then contract. You will get this thing. This ideal union of I is to S, S belongs to S, and this is bigger than I. So if I start with S inverse I, then you will see that there is a problem, and the problem is the last line. So I have to start with here. So this is natural approach, but I will reach a problem. So I should start with this way, then you will যাচ্ছে না কেন? So conversely, if be a prime ideal, then what does the map? Theta, I think. What is the canonical map? Theta. Theta q contraction with respect to theta is also a prime ideal. You know that contraction of a prime ideal is a prime ideal. R
let q contraction equals to p. Since 1 does not belongs to q, the q contraction intersection s is empty. Now q is your দাদা বলছি রেকর্ডিংটা অন করে দিয়েছো তো? হ্যাঁ ঠিক আছে। why q is your s inverse p? This is the exact this, not this is j ideal. Take I is theta inverse j contraction, then I have showed the s inverse I equals to j. Same proof. Okay, done. So next observation, suppose x belongs to R and theta p of x equals to 0 for all p belongs to spec R, where I should write the following are equivalent. X equals to 0, theta px equals to 0 for all p belongs to spec R, where R to Rp theta p map x goes to x1. You know, recall what is Rp? Is S inverse R, where S is your R minus P. Okay, number 3, theta m x equals to 0 for all m belongs to max spec R, again where R to Rm x goes to canonical map 1. Okay, proof. This is local global principle, like this, because x is globally 0, that means it is locally 0. Locally for all p belongs to spec. 1 implies 2 is obvious. If x is 0, then x by 1 is 0. Sorry, 1 implies 2, obvious. Now 2 implies 3, theta p x is 0, each maximal ideal is prime ideal, so it is also obvious. Now 3 imply
1. What is this? Suppose we consider annihilated x. I should write here annihilated, that is your those y belongs to R such that xy equals to 0. Okay, so it is ideal. Note that is what I can write it as another notation 0 colon x in my colon notation. Okay, in this notation I can write 0 colon x, that is annihilated those y such that xy equals to 0. So it is ideal because I assume you have checked this is ideal. Okay, since if x not equals to 0, then 1 does not belongs to annihilated Rx. Otherwise x into 1 0. So there exists a maximal ideal M in R such that annihilated R x equals to a subset of M. Every proper ideal contained in a maximal ideal in a commutative ring with unity. Now I write M0 better fix. Now theta M0 x is 0, that is x by 1 equals to 0 by 1 in R M0. So there exists S belongs to S is here R minus M0 such that Sx equals to 0. This implies S belongs to annihilated Rx contained in M0. Contradiction, because S belongs to M complement, here S belongs to M0 complement and M0, so x equals to 0. X equals to 0 and approved. Okay. 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 Now I start some factorization, this type of things.
Just 1 minute. Definition. A non-zero element A of a commutative uh, is said to divide I should write in of a ring because of my ring is commutative, otherwise unnecessary it is mm, it will create a confusion of a ring R is said to divide B if exist X belongs to R such that Ax equals to B. Notation A divide B. Element A, B of R are said to be associate if A divide B and B divide A. Okay. Now some theorem. If and only if B generated ideal is subset of A generated ideal. These are very easy. A and associates if and only if A generated ideal equals to B generated ideal. U is a unit if and only if U divider for all R. U is a unit if and only if
U generated ideal equals to R. Belongs to if A, B are associates. Let then define an equivalence relation on R. If BR unit, then A and B are associates. If R is an integral domain, the converse is true. Proof. One is very easy. A divide B. This imply, what is your definition? Ax equals to B. For so if I double arrow, done. A divide B, B subset of A, and B divide A subset of B. Therefore A, B are associate if and only if B generated ideal. A generated ideal equals to B generated ideal. Suppose U is unit. In R. So there exists V belongs to R such that UV equals to 1 R. Now R equals to R into 1 R, R U R U V.
this implies U divide R. Conversely, if U divide R for all R belongs to R, so take R equals to 1, this implies U divide 1R, so 1R equals to V for some, this implies U is unit in R. Number 4, U is unit if and only if there exists V to R, that UV equals to 1 and only if 1 belongs to U ideal, and only if U ideal R. And that is small U, right? All are small. Oh, all are small U. All are small U. I'm writing here. Okay. Again, this 5, 6. These are all easy. A as A equals to 1 into A B A B are associate, A divide B divides A, this implies are associate, this implies B A related to B, B related to C, this implies A divide B and B divide A and B divide C, C divide A, this implies A divide C divide A, this implies ACR associate. So this is equivalence relation. If A equals to BR with R unit, then A BR associate. If R is unit, there exists S belongs to R such that RS equals to 1. Now A equals to BR, this implies B divide A. Again, AS equals to BRS equals to B. This implies A divide B. AB are associate. If AB are associate and R is an integral domain, then divide B divide A implies
implies a equals to bx, b equals to ay. So a equals to ayx, this implies xy minus 1 equals to 0. A not equals to 0 implies xy equals to 1, as R is an integral domain. And we are done. These are very easy theorem. And okay, if I take all principal ideal, if I take sigma all principal ideal, that is ideal generated by your one element. Now a partial order A subset of B, A is greater than, A is less than B if and only B is subset of B. So every chain has upper bound or not? Every chain has upper bound or not? Hello. If I Yes, sir. take, huh? না এটা কি বলছো বলো? I am taking the collection of all principal ideals and taking uh, partial order, that is a subset relation, inclusion partial order. Then every chain has upper bound, yes or no? জনস লেমা থেকে কি বলতে পারি যে ইউনিয়নটা আপার বাউন্ড হবে যদি সমস্যাটা জনস লেমা তো বলছে আপার বাউন্ড থাকলে তুমি ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল, ম্যাক্সিমাল এলিমেন্ট পাবে, সরি ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল নয়, সরি। মানে জনস ইউনিয়নটা ধরলে সেটা কি ইউনিয়নটা ধরলে কি আপার বাউন্ড হবে সেটা ইউনিয়ন একটা আইডিয়াল হবে, সেটা সব সব প্রিন্সিপাল হলে আইডিয়া তো বলতে পারবে। প্রিন্সিপাল কেন হবে? লিখতে হবে বলা যাচ্ছে না, তাই তো? না স্যার সেটা প্রিন্সিপাল। আচ্ছা, এবার যদি কোনো রেস্ট্রিকশন দেওয়া থাকে যে প্রত্যেকটা একটা রিং যেখানে প্রত্যেকটা আইডিয়াল এরকম প্রিন্সিপাল রিজেনারেটেড, তাহলে তো সেইখানে ওই ইউনিয়নটাও প্রিন্সিপাল হয়ে যাবে, তাই না? হ্যাঁ 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 আচ্ছা, ওই রেস্ট্রিকশনটাও তুলে দিলাম। আমি এইরকমভাবে বললাম যে আইডিয়াল প্রিন্সিপালি জেনারেটেড হতে হবে তা নয়, যে এইগুলোর ম্যাক্সিমাল এলিমেন্ট পাওয়া যাবে, এইটুকু বলে দিলাম। তাহলে পাওয়া গেলে সেটা কী রকম হবে?
ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল বলছি না, কিন্তু এই সেটটার ম্যাক্সিমাল এলিমেন্ট, আইডিয়ালের সেট তো অনেক বড়। আমি বলছি যে অনলি প্রিন্সিপালি জেনারেটেড এই যে কালেকশনটা, এর ম্যাক্সিমাল এলিমেন্ট পাবে তুমি, এটা দেওয়া আছে। তাহলে কি কি হবে সেটা দেখতে। জিসিডির কনসেপ্টের দিকে যেতে হবে মনে হচ্ছে, যেমন জিসিডি যদি বলতে গেলে ফ্যাক্টরাইজেশন এন্ড ইউনিকনেস দরকার হয়, এখানে তো আমি কিছু বলিনি। ইভেন আমি ইন্টিগ্রাল ডোমেনও বলিনি। ফ্যাক্টর করতে পারবে সব জায়গায়, আর ফ্যাক্টর করলেও সে ইউনিক ব্যাপার আসবে, তাহলে জিসিডি তো তুমি না, বলতেই পারো না। আচ্ছা, যদি ধরে নিই ইউনিক ফ্যাক্টরাইজেশন ডোমেন, তাহলে কি হবে? আচ্ছা, ইউনিক মানে জিসিডিটা আছে, আমি অ্যাকচুয়ালি জিসিডি এক্সিস্ট করে ইউনিক ফ্যাক্টরাইজেশন ডোমেনে এক্সিস্ট করে, ঠিক আছে, কিন্তু তার থেকে বড় রিংয়েও এক্সিস্ট করতে পারে ডোমেনে, সেইগুলোকে আমরা জিসিডি ডোমেন বলি। আচ্ছা, ধরে নিলাম ওরকম একটা রিং যেখানে জিসিডিটা এক্সিস্ট করে, দেওয়া আছে ইউনিকলি, তাহলে এবার কি? হুম, বুঝতে পেরেছি। এইবার আসছে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, ইরিডিউসিবিলিটি। এই ম্যাক্সিমাল এলিমেন্টগুলো ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ ইরিডিউসিবল এলিমেন্ট দিয়ে জেনারেটেড, মানে ইরিডিউসিবলের মানে নোটের মানে মাহাত্ম্যটা কোথায়, মানে ইম্পর্টেন্সনেস অফ ইরিডিউসিবিলিটি, দ্যাট maximal element is generated by irreducible element. Okay, I will show it. আমি এক আমি একটু ওই কি বলে, একটু চট করে জিসিডি, ইউনিক ইউক্লিডিয়ান ডোমেন, পিআইডি, ইউএফডি অ্যান্ড গাউস লেমা, এই চারটি জিনিস করে আবার ব্যাক টু দ্য নোয়েদারিয়ান রিং অ্যান্ড ওই আবার লোকালাইজেশন ওই জায়গায় চলে যাবো, কিন্তু এই রিংগুলোর আমার দরকার আছে। ওকে, definition. Let R be a commutative ring with বা R be a ring R. C is said to be the element is said to be an irreducible element if C non-zero, C non-unit, C equals to AB implies A or B is unit. Definition: an element P belongs to R is said to be prime
provided P is non-zero non-unit. This is element prime. Okay, in integral domain 0 is a prime ideal, but 0 is not prime element. Okay, 0 P is non-unit. I should write 2. P divide AB plus P divide A or P divide B. Okay. Let P C belongs to R minus 0. R is RB an integral domain. Number 1, P is prime if and only if P generated ideal belongs to spec R minus 0. Okay, because 0 is here integral domain, so 0 is a prime ideal. It is non-zero prime ideal actually. C is irreducible if and only if C generated ideal is a maximal element of sigma I is or I is proper principal ideal. Okay, I should write I of R. Number 3, every prime element of R is irreducible. If R is PID, PID means every R is principal ideal domain. Every ideal is principal. So if it is PID, then sigma is your collection of all ideals, right? Therefore P is prime if and only if P is irreducible.
every associate of an irreducible respectively prime element R is irreducible. Respectively prime. The only zero divisor only divisors of an irreducible element of R are its associate and the units of R. Okay, so I have to prove this. Let us see it carefully. See it carefully. Okay. One easy from definition. Two. One homework. Two. Suppose C is irreducible. C is Suppose C is an irreducible element. I have to show that C generated ideal is a maximal element. C is an irreducible and C generated ideal subset of B generated ideal. Now see, B generated ideal subset of A generated ideal if and only if A divided B. Okay. So here B generated so this implies B divides C. So C is B A for some to R. This implies either either B is unit or A is unit, but B belongs to sigma. Okay.
but B generated ideal belongs to sigma. B is proper. This implies A is unit. Now if A is unit, this implies UC equals to B, where AU equals to 1. This implies C divide B. This implies B is subset of C. Hence C is B. Therefore C is the maximal element. Therefore is the maximal element of sigma. Of sigma. Conversely, suppose C is a maximal element of sigma. So it is given, it is maximal element of sigma, and C equals to AB. So if A and B are not unit in R, this implies C proper A. Why proper? If A generated ideal is subset of C, then A equals to Cx. Therefore C equals to BCx. This implies C Bx minus 1 equals to 0. This means Bx equals to 1 as C naught equals to 0. And R integral domain. R is an integral domain. So therefore a contradiction. B is unit. Okay, B and A and B are not unit. This is proper. Contradiction. Therefore, because C is the maximal element of sigma. Therefore, either A or B is unit. Hence, C is irreducible. So number 2. So what is the importance of irreducible? So if I take in a domain, obviously here domain is needed. I need domain. Okay,
in an integral domain, C is irreducible if and only if C generated ideal is maximal. This is the importance of irreducible element. C is a maximal, not maximal ideal, maximal element of sigma, where sigma is collection of all proper principal ideals. Okay. Every prime element of R is irreducible. Number 3. Suppose P is a prime element and P equals to AB. This implies P divide A or P divide B. This implies I should write it this way. This is better. Suppose P is prime element and P generated ideal subset of A generated ideal. Okay. So what I have to show? I have to show that P is maximal. Okay. P is maximal. So, or no, I write it this way. And P equals to AB. This implies P divide A or P divide B. This implies P equals to A equals to PX. Sorry. This implies A equals to PX or B equals to PY. So P equals to what is AB, BPX, or if A equals to PX or P equals to APY. So this implies P bx minus 1 equals to 0 or P ay minus 1 equals to 0. This implies x equals to 1 as P not equals to 0 and R is integral domain. These are easy. Ay equals to 0, so ay equals to 1 as P not equals to 0. I should write 1R. Okay, I should write 1R. This implies either A or B is unit, P is irreducible. Now what is number 4? If R is PID, then irreducible are also prime. Suppose R is a PID. This implies sigma equals to I such that I is principal
0. Oh no. If R is PID, suppose R is a PID and this, so sigma union 0 is the set of all ideal of R. Now if C is irreducible, element of R, this implies C generator ideal is a maximal element of sigma. Now maximal element of sigma and maximal ideal of R coincide, because sigma union 0 is the set of all ideals of R. C is a maximal ideal of R, as sigma union 0 is the set of all ideals of R. This implies C is a prime element, because maximal ideals are prime also. Number 5, 6, sorry. No, what is number 3? This is number 4, not 5. This is 4. Now 5. Number 5. What is the statement? Statement is every associate of an irreducible element of R is irreducible. This is very easy. Every associate of irreducible element of R is. Why? Let C be an irreducible element of R and A be an associate of C. Then C generator ideal equals to A generator ideal. Now C is a maximal element of sigma. This implies A is an maximal element of sigma. This implies A is irreducible. By 2, because 2 is said that C is irreducible if and only if C generator ideal is the maximal element of this sigma. Number 6, the only divisor of an irreducible element of R, its associate and the units of R. This is homework. This is nothing. 6 homework. That is 6. Any question? Definition.
an integral domain R is the unique factorization domain provided that number 1, every non-zero non-unit element A of R can be written as irreducible. Number 2, if such presentation then n equals to m and Ci are associate of d sigma I for some sigma belongs to Sn. Okay, so this is definition of unique factorization domain theorem. I will not prove this theorem today. Fundamental theorem of arithmetic. Z is UFD. Z is the FD. This is your fundamental theorem of arithmetic. And then Gauss lemma says that one version of Gauss lemma says that if R is UFD, then Rx polynomial ring is UFD. What about power series ring? Okay. Then I will talk some criteria how to find how to check that some ring is UFD or not. For example, can you check that R real number X Y Z quotient x square plus y square plus z square minus 1 sphere quotient out by sphere, is it UFD or not? Is it UFD or not? So you need really topological topology to prove this. Okay, this is very interesting.
ওকে, এনি কোশ্চেন? এটা প্রমাণ করতে টপোলজি লাগবে, অ্যালজেব্রাইক টপোলজি। এনি কোশ্চেন? স্যার এই এক্সটেনশন কন্ট্রাকশন এই ইকুয়াল হওয়ার ব্যাপারটা এত মানে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি কেন আমরা মানে কোশ্চেনটা কি? আগের ক্লাসে এস ইনভার্স আই হ্যাঁ, এস ওখানে ইনভার্স আই, তারপর হ্যাঁ ওখানে এক্সটেনশন কন্ট্রাকশন এক্সটেনশনের পর কন্ট্রাকশন করার পর হ্যাঁ, আইডিয়ালটা সেম হবে কি হবে না এটা নিয়ে এত মানে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি কেন? আরে যে কোনো রিংয়ে তুমি, ওখানে কেন, যে কোনো রিংয়ে আমরা কি করি, এটা পুরানো টেকনিক, টপোলজির টেকনিক বলো। তো টপোলজিতে কী করো, হোমোটোপি লিফটিং করো, উপরে তুলে নাও, হুম উপরে গিয়ে জিনিসটা হুম দেখো, আবার নিচে নামাও। এই এই যে একটা ক্যাটাগরিতে যে কোনো টপোলজি বলো, রিংয়ে বলো, আমরা এইখানে যদি দেখতে না পাই, হ্যাঁ মানে বেস রিংয়ে যেখানে আর আছে সেখানে আইডিয়ালটাকে বুঝতে পারছি না, আমরা উপরে নিয়ে যাব, আর ওখানে গিয়ে সলভ করে আবার নিচে ব্যাক করে আসবে। এইসব টেকনিক হলো একটা ক্লাসিক্যাল এবং খুব ন্যাচারাল টেকনিক। এবার উপরে নিয়ে যাওয়া নিচে নিয়ে আসার ম্যাথামেটিক্যাল ডেফিনেশন মানেটা কি? এক্সটেনশন, কন্ট্রাকশন, বুঝছো? হুম এটা আচ্ছা শুধু এস ইনভার্স আইতে নয়, যে কোনো আর অ্যালজেব্রা থাকলেই, মানে আর থেকে এসে রিং হোমোমরফিজম থাকলে, এবং আমাদের যদি এসটা কোনো মানে রিলেভেন্ট কোনো রিং হয়, তাহলে আমরা আইডিয়ালকে ওখানে নিয়ে যাব। যেমন অ্যাফাইন জিওমেট্রিতে যদি করো, তাহলে আমরা সব একটা ভ্যারাইটিকে উপরে দেখব। তুমি যে ক্লাইন বোটল করছো, মোচড়াচ্ছ, যে এমবেডিংটা 4 ডাইমেনশনে দেখবে, কিন্তু সাবস্পেসটা রয়েছে তিনের মধ্যে, কোথায় মানে এমবেড করা যায়, এগুলো দেখতে হয়, বুঝছো? হুম ধরো আলফা একটা ম্যাপ আছে, মানে আলফা ম্যাপ বলছি, সরি, আলফা একটা সিম্বল আছে, এটার নাম কি যেন, কার্ভটা ভুলে গেছি, যে ওই যেখানে কাট করছে দুটো দুদিকে, ওখানে ট্যানজেন্ট ফ্যানজেন্ট আঁকা খুব মুশকিল। তো এটাকে আমি উপরে নিয়ে যাবো, ব্লো আপ করবো, ওটাকে ছাড়াবো, ছাড়িয়ে আবার দেখবো। হুম এইসব এইগুলোকে বলে রেজলিউশন অফ সিঙ্গুলারিটি। এই উপরে নিয়ে যাওয়া, নিচে নিয়ে আসা, যে ক্যাটাগরিতে থাকবে সেই ক্যাটাগরির ল্যাঙ্গুয়েজে। টপোলজি থাকলে টপোলজি, তারপরে শিফ থাকলে শিফে, অ্যাফাইন জিওমেট্রি, প্রজেক্টিভ জিওমেট্রি, যেখানে যা আছে সেই রেসপেক্টে। এগুলো এইগুলো মানুষের এগুলো, এইটাই টেকনিক আর কি, বুঝেছো? আচ্ছা হুম এখানে যেরকম তাহলে কি হচ্ছে, আমি আর থেকে সিনভার্সারে ক্যানোনিক্যাল ম্যাপ রয়েছে, সেটা রেসপেক্টটা দেখবো। তারপর যখন হুম ওই প্রজেকশনে দেখো আর থেকে আরমোডাইতে, আমরা বারবার ওইদিকে যাই, নিয়ে আসি, হুম বুঝেছো? আর যদি যদি কোনো একটা আইডিয়ালের ভেতরে দেখতে চাও, প্রাইম আইডিয়ালের ভেতরে দেখতে চাও, মানে পি এর ভেতরে কি হচ্ছে, তাহলে বাইরেরগুলোকে ইউনিট করে দাও, আর মাইনাস পি এস নিয়ে নাও, এস ইনভার্স আর এ দেখো, বুঝেছো? বাইরেরগুলোর দরকার নেই, হুম লোকালি দেখছো পি এর ভেতরে। আর যদি পি এর বাইরেটা দেখতে চাও, তাহলে পি কে জিরো করে দাও, তার মানে আর মট পিতে কোশেন্ট রিংয়ে চলে যাও, বুঝেছো? আচ্ছা পি এর বাইরেটা আচ্ছা দেখতে চাইলে এই টেকনিক, পি এর ভেতরটা দেখতে চাইলে এস ইনভার্স আর, এসটা যেখানে আর মাইনাস পি। ও ওকে ওকে আর স্যার অনেকগুলো এইগুলো কি ক্লাস আগে আমাকে আপনি বলতে হবে? এগুলো তো তোমরা ডেভেলপ করবে পড়াশোনার মাধ্যমে, কানেক্ট তো তোমরা করবে। না স্যার আপনাকেই বলেই তো বলো, আর কি প্রশ্ন? হ্যাঁ অনেকগুলো ক্লাস আগে মনে হয় আপনি একটা লোকালাইজেশন পড়ানোর আগে আপনি কোয়েশ্চেনটা তুলেছিলেন যে একটা কিভাবে রিং কনস্ট্রাক্ট করা যেতে পারে যাতে এক্স্যাক্টলি 5টা ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল আর 2টো প্রাইম হ্যাঁ, আইডিয়াল হ্যাঁ, ও আসবো আসবো, আবার বলবে তো। ও আমি এখন লোকালাইজেশনটা থেকে একটু বেরিয়ে গিয়ে আগে এই তিনটে ইউএফডি, পিআইডি, ইউএফডিতে একটু থামতে হবে, মানে একটু কাজ আছে। এই জায়গাটা একটু গাউস লেমা ঠেমাগুলো বলে আবার ব্যাক করবো, তখন একটু মনে করো তো, ঠিক ঠিক আছে? হুম, ওই টেকনিকটা একটু শিখিয়ে ঠিক দিতে হবে। হুম, তা আর এই লোকালাইজেশনটা শিখে করবোটা কি, যতক্ষণ না নৈদেরি এন্ডিংয়ে যাচ্ছ বুঝতে পারবে না, আচ্ছা বুঝেছো? হুম হুম ওকে।
এনি কোশ্চেন? এই লাস্টেরটা কি করতে হবে আরেকবার একটু বলুন। লাস্টে কোনটা? মানে ওই এই রিংটা এক্স্যাক্টলি কি করতে হবে ব্যাপারটা, ওই আর এক্স ওয়াই জেড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা প্লাস এ স্কোয়ার ইউএফডি মাইনাস, কিনা চেক করতে হবে। মানে এইটা টোপোলজি, এইটাতেই বলছিল টোপোলজি লাগবে, অ্যালজেব্রিক টোপোলজি। হ্যাঁ হ্যাঁ, টোপোলজি রেজাল্ট লাগবে। ইউএফডি চেক হবে কি হবে না সেটার জন্য আমি আনসার কিছু বলছি না, টেকনিক লাগবে। ওই হ্যাঁ কি না ওই বলে দিয়ে লাভ নেই, পরে আস্তে আস্তে বুঝবে। ঠিক আছে।